Hello viewers, today we are going to see many facts that is related to Rubik cube. If you like this, please like, share and comment my channel. And for more information, click the bell icon. Thank you. Rubik cube initially magic cube னு கூப்பிடுவாங்க. எர்னோர் ரூபிக் தான் ரூபிக் கியூபை கண்டுபிடிச்சாரு. ஆனா அவரால் அதை சால்வ் பண்றதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருந்தது. உலகத்திலே ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவான ரூபிக் கியூப் $2.4 million காஸ்ட் பண்ண. ரூபிக் கியூபை கண்டுபிடிச்ச கொஞ்ச நாள்லயே 350 million காப்பீஸ் சோல் ஆயிடுச்சு. நான் சொல்ல போகிறது ஒரு வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட். ஒரு 14-year-old girl ரூபிக் கியூபை 14.9 செகண்ட்ஸ்லேயே முடிச்சிருக்கா. இது ஒரு வேர்ல்ட் ரெக்கார்டு. Thanks for watching viewers. If you like this, please like, comment and share and tell your topics in the comments. And subscribe those who haven't.